Hello viewers, welcome back from the short break. You're still watching QTV, the Gambia's premier private TV station, and we are broadcasting live from the Oic Conference Center here in Bigelow. And we understand the Vice President of Cote d'Ivoire has just landed at the Banjul International Airport, as you are seeing on those on your screen. That's the Vice President of Cote d'Ivoire arriving there at the Banjul International Airport from Abidjan. He's here to represent, his President. Alassane Ouattara, who couldn't make it, but has decided to delegate his vice president to represent him here at this very important summit. Mr. Mbouch, Balde, gis ngeen nga ne nekk vice president Côte d'Ivoire egsi na fële ca Banjul International Airport war a ñëw fekkee li nga xam ne mooy di OIC summit ñëw teewal fii dëkk ba ne moo nekk Côte d'Ivoire. Gars yi commencé ñu wàcc si de. Oh, absolutely. Anga at some point ngane mana during that period Banjul mooy nekk the capital of the Muslim Ummah. Absolutely. Ablaye Wade in 2008. When for a while Senegal mooy nekk the capital of Islam. That was what they put in. Exactly. So by analogy unit for the period Banjul mooy nekk the capital of Islam. Ali dafa ne Mr. Mbodj. Xam nga yaa ngi gis njiit yaa ngi ñëw léegi di plane yaa ngi wàcc si airport baa ngi busy. This is Bande lii neex na. waaw absolutely neex na trop. waaw loolu la mu ngi mel ni soo gisee di relation between Gambia ak Côte d'Ivoire. relation bu dëgër moo fa nekk. am nañ Gambien yu bëri yi nga xam ne tam ñu ngi Côte d'Ivoire. so mu ngi mel ni bu nekkee ne seen vice président bi ñëw na si réew mi dëkkam la ñëw ba pare si one of the OIC member states la ñëw so this is very important. Aliou comme noo leen ko waxee seeing your country mu busy nii rek ngeen gis flight si di wàcca leaders yaa ngi wàcca nit yaa ngi dem ak ñëw dëkk bi yëpp mu ngi busy so loolu rek cofeel buñ am ci réew mi la and we are going to make sure ñu maintain that trend bi mu continuer because fii moo nekk presidency leadership bi OIC bi so suñ président bi su ko jëlee xam nga ñun réewi Gambia bi ñun duñ ko dee jëre ñu bàyyi ko président bi ñun yëpp a dee dugga si affaire si so we are proud Aliou. waaw Mr. Mbodj comme Balen mu ko waxee rek because soo xoolee diggante Gambia ak Côte d'Ivoire gis nga Yaya Jammeh bi mu nekkee président musula embark on any state visit to Côte d'Ivoire other than attending maybe ECOWAS meetings or maybe other AU or whatsoever. Barrow is the first president koo xam ne bi mu toogee dem na visit Côte d'Ivoire. I remember bi ma nekkoon Sierra Leone then Aliou Jammeh the then may he rest in peace was the Gambian ambassador to Sierra Leone moom moo doon oversee Côte d'Ivoire and that was one of his key arrangements bi mu nekkee ambassador pour mën a gis ne président Barrow dem visit Côte d'Ivoire maa ngi fa la bi ñu doon waxtaan mu ne ma ne toom li rek laa bëgg dama bëgg président Barrow mu dem sees ci mu ñëw visit Côte d'Ivoire parce que xam nga Papa Ndiaye moom moo nekk Côte d'Ivoire seen consulat bi fii tam so they work together pour mën a gis ne lii am na te tey gis Côte d'Ivoire ñëw yónnee seen vice président mu ñëw fii fekkee li nga xam ne nekk OIC summit bi dafa am solo trop because dafa gën a ratakal diggante between Gambia ak yeneen réew yoo xam ne Gambia yàgg na am relationship ak ñoom. of course comme loolu lu important na Aliou gis nga ñun rek Africa soo déggee ñu ne Africa dafa war a dem kanam dañu war a try Africa ba léegi demul kanam jàppoo bi su desee duñ mus a dem kanam foog ñu mun a jàppoo ñu waxtaan te meeting yu mel nii ñooy tax ba ñu mën a jàppoo ñu waxtaan si gannaaw waxoon nañ ne suñ foreign minister bi lañ def comme boppi foreign minister yi loolu dafa gën a dëgëral suñ foreign policy bi dafa gën a dëgëral suñ liggéeyi foreign minister because soo amee that relation ba pare nga nekk njiiti kuréel boobu noonu loolu is very significant dafa tax pour yow sa liggéey sa dafa gën a ratax sa digga because loo soxla dañ la koo defal ba pare da ngaa mun a gën a mediate diggante dëkk yi so it's going to put small Gambia in a position boo xam ne ñëpp moom la ñoo séntu so xam naa ne loolu is very important Aliou. waaw xam naa ne si ñu bari Gambia dëkk bu ndaw la waaye tey fu ñu toll nii Gambia dëkk bu rëy la comme Mr. Mbodj mu ko waxee rek capital of the Muslim Ummah tey fii la te attention bi mu ngi Banjul lan mooy rusee Banjul lan moo war a jógee Banjul after this summit comme démba dégg nañ di CEO of the OIC ambassador Yankuba Diba di wax ne they have put everything in place protocols accommodation transportation comme xam naa ne moom si egsi si airport bi gars nañ fa nekk pour teertu ko
protocol officers yangi fa, and of course our fine men and women in uniform ñom tan dañ fa nek pour accord ko nga mu ko di guard of honor which is given to a head of state or the vice president, because am nga dafa am solo parce que Gambia mom dëkk la boo xam ne ñëpp dañ leen xamee si teral gan Gambian dañ leen xamee si fu ñu dem rek that humility Gambian bi moom dafa bëgg a jaama te tey xam naa loolu gars yi dañ ko manifeste xam naa tey vice président ak si airport bi dina xam ne dëgg-dëgg agsi na ci Somali Coast of Africa. Absolutely. Xam nga gars yi publish a booklet. wax ñu steps. yi gars yi jël yëpp pour ñu make sure ne dinañ am smooth summit of course. So suñ diggante Côte d'Ivoire. Well, let's put it this way. Kii mu ngi ñëw in the context of an OIC summit. Ndax on the sides anything else mun naa xew. I wonder ñaata ñoo ñëw tey ak ñaata ñoo ñëw ëllëg Saturday. I'm not so sure. The idea that ñu ngi war a ñëw tey ëllëg ñu am the summit ëllëg ak Sunday. So it depends on what else can we do, anything on the side as it were. Jammeh went to Côte d'Ivoire and then Barotam did. There's a relationship brewing there. For a long time dang they francophone yi nekk nii ak anglophone yi nekk beneen side really. Perhaps in the francophone being fonka mooy Senegal, given the relationship. Why it will be interesting to see this new drive. There's a new drive francophone CFA. So this new drive nakala isewa francophone, anglophone, nakala ñu really cast, even to have those names, those titles. I don't want to cast aside because it is still a relic, as it were, still a relic of that colonial experience. Still the anglophone, francophone. So this is the key. It's a new beginning and it's fantastic. Perhaps one would have wished the president be new, but for some reason Muntonyo. It will be interesting to see how many presidents and kings we have. Thank you very much, Mr. Moch. Baringol melbe QTV jube kan yin tembe tun sa fale ko miana ko adlemo Vice President Côte d'Ivoire walbe futakan nang Banjul International Airport comme al nyabala ala skinoto ñim felento the senior government officials be je pour ka receive ka ngaje abe dunkan VVIP launch miana ko ya fanan lo pour ñing OIC summit bidung frente afrika nang Banjul International Airport ngalam bi mo jama fana be futana nang Banjul jang so wala be caring at this moment Banjul International Airport. I mean Côte d'Ivoire la Vice President wala futata nang Banjul International Airport musidɗo ngo meɗaɗa QTV ɗon ɗo joni mo ganduɗa ko on woni Vice President Côte d'Ivoire kanko hewti toto Banjul International Airport o ari pour tawede ganduɗa ko ɗum woni OIC summit o kanko watta represent President Alassane Ouattara of Côte d'Ivoire kono wiɗo ni rek ɗum ɗo joni o hewtima toto VVIP launch mo ganduɗa ko on kadi darnama pour just pour OIC summit o ɗo gonɗen ko ɗum woni hewde toto Banjul International Airport on yi protocol officer ji ton transportation is in place pour yi direct from airport o yaha direct hotel makko to kadi security pour security makko ɗum kadi no waɗa guarantee hay ɗo sa nari OIC center ɗo under security is very tight because this ko summit mbaɗɗo importance no better balde a yi joni ono joni Côte d'Ivoire vice président maɓe o hewti joni no laaɓi Aliou a jarama no laaɓi poy en yi vice président Côte d'Ivoire on ko ɗum woni on avion jippiɗo ɗon joni no wawi wasi tawi o hewti ko leydi Gambia ɗo kono noon min komi yewtata komi wowlata hakkude leydi Gambia e Côte d'Ivoire ɗum wona hande no wawi wasi tawi kamɓe ko français ɓe wowlata kono enen ko angale kono ha joni hakkude nen ko hakkude tiiɗude ko hakkude nde annduɗa hakkunde Gambia kañum e Côte d'Ivoire ɗum wona hande te sa ndaari Gambian ji ɗi annduɗa ko kanɗi woni hande nder Côte d'Ivoire tawa no ɗuuɗi Gambia ɗo kadi sa ndaari ɓe annduɗa no ɗo tawa no ɗuuɗi ɗum ɗo woni piiji ɗi annduɗa ko ɗiɗo meeting ji sifa watta ha ɓeɓe annduɗa ko kamɓe woni hooreɓe leydi iwra dula ara ɗo wawa yewtude piiji ɗi annduɗa ko ɗin ɗon nafata leyɗele men ɗen
ɗum ɗo de waɗi hannde en jippini hoɓɓe te noon hoɓɓe ɓe no ara rek wono hannde ha janngo ha faɗɗi janngo hoɓɓe tedduɓe jippoto e ndiɗo leydi no wawi wasi tawi hannde ko Gambia woni leydi ndi annduɗa aduna on fof no ndaara e sengo ko annduɗa ko ɗum ɗon woni oɗo OIC kono Aliou Gambia no hiɗen wawi de hiɗen fanɗi kono noon hannde ko wawɗen wadde kon ko hunde nde annduɗa ko hunde teddude te noon ko hunde nde annduɗa oɗo wattu ko hunde mawde Aliou Cissé. A jarama Jeff Ibrahima Balde. I control room. If you're watching, I mean, we will just later try to get the Information Minister, Dr. Ismaila Cissé, who's also on standby. I mean, he's just here to monitor how things are progressing, and we will try to engage him briefly later, just to get more updates from him as the Minister of Information of the Gambia. Well, just to tell you more about the Ivorian Vice President Tiémoko Koné. Actually, he was born on 26 April 1949. As he's an economist and also a politician, and he has served as Vice President of Ivory Coast since April of 2022. Koné, like I said, was born on 26 April 1949 in Tafire. He is part of the Senefu ethnic group. He is married and has 5 children. Koné joined the Central Bank of West African States, Bissau, in 1975. He served as the bank's national director and alternate governor at the IMF from 1991 to 1998. Koné was chairman of the board of directors of the Yoma Pension Fund from 1996 to 2006. During his career as the Bissau, he became good friends with another Ivorian banker in the name of Alassane Ouattara. In 2007, Ouattara encouraged new Prime Minister Guillermo Soro to take Koné as chief of staff. He served as chief of staff from 2007 to 2010. Koné also became Minister of Construction, Urban Planning and Housing in 2010 in the Soro government. So basically, that's briefly what we can tell you about the visiting Ivorian Vice President Tiémoko Koné, who has just arrived at the Banjul International Airport to represent his President Alassane Ouattara in this summit. Mr. Mboch, I mean, that's who the Vice President is. He seems to have a vast experience as far as economic is concerned. You're a banker. Yeah. All over Yeah. the place. Oh yes, I mean somewhere like Côte d'Ivoire, the country of Houphouët Boigny, first president. I mean, in the 70s, I think it was. I think Abidjan used to be called the Paris of West Petit Africa, Paris. something Petit Paris, stuff like that. So highly experienced politicians before you get to the position of vice president. Can you imagine? You gather so much experience before you get there. Okay. So of course, no surprises there. They've got somebody vastly experienced coming here to represent the president, Ouattara. That's very important. Viewers, if you're still watching, you're watching QTV, the Gambia's first private TV station, and we're still broadcasting live from our I wouldn't say our studio, but I can say this is our studio for now here at the OIC Conference Center. And then, as you are seeing on your screens, that's the flight carrying the Vice President of Côte d'Ivoire, Koné, who has just landed at the Banjul International Airport. And earlier on, you saw he was being received by senior officials of the Gambia government. I mean, just to make sure he's accorded, that befitting welcome at the Banjul International Airport. And now joining us on the panel, I have Dr. Ismaila Cissé, the Gambia's Minister of Information. A highly respected former political science lecturer. He's now a minister. So, Doctor, good to have you on the program once again. Take us through what's the latest as far as the arrival of the heads of state are concerned. I know already the Vice President of Côte d'Ivoire has arrived. What more can you tell us? Well, they've started arriving. Some are arriving this evening. Some are arriving very early tomorrow. As you know, tomorrow is the opening ceremony in the morning, and then after that, the heads of government will have their bilaterals. After which, obviously, there will be a declaration called the Banjul Declaration. So far, so good. Everything is intact. Everything is flowing smoothly. We have no issues worthy of mention. Okay. Like you said, everything is in place. Any idea who we are expecting today? Well, I'm not sure. We know already the Vice President of Côte d'Ivoire has arrived. I have to check the list. Okay. The list keeps on, changing. Okay. When I refer to the list, I'll get back to you with who's coming today. But for now, I cannot tell you who's coming because I don't have the list in front of me. And what's your impression with the turnout, especially we saw the meeting of the Council of Foreign Ministers?
your overall impression so far with the organization and how the meetings are unfolding? Well, it's excellent. I think one thing which is important is that all 57 member states are represented in this summit, which doesn't happen always. But for the Gambia, all 57 members are represented at very different levels. We have over 40 VVIPs coming to this event out of 57. All foreign ministers are present. We have senior government officials, prime ministers are coming, presidents are coming. So it's good. I think what is important is the theme also is very important. Enhancing unity and solidarity through dialogue for sustainable development. I think that is key. And Gambia now is poised and ready to lead the OIC. And like you said, President Barrow is going to chair, the OIC for the next 3 years. Yesterday we saw our Foreign Affairs Minister Mour Tangara also assume the role of chairmanship of the Council of Foreign Ministers. We saw you, sharing a post that President Barrow had a discussion with President Erdogan, who couldn't make it, but the foreign minister is here, which is still the same. Still Turkey is represented. What does that tell? Erdogan reaching out to President Barrow and trying to, It shows how important the president is. It shows that they hold him of high regard. It shows that this event is a very important event for most of these big leaders, especially Erdogan. It was unfortunate he couldn't make it. He had wanted to come, but due to domestic pressing issues, he had to cancel in the last minute. So obviously you saw he called the president personally to extend his apologies for not coming. But so far so good, like I said. Other presidents are coming, other prime ministers are coming, and I think it's a success so far. Everything is working smoothly, protocol is working smoothly, security fine, 100%. The administrative bit is also going well. You saw the senior government officials having a meeting, preparing the communique and the declaration. Yesterday and today the Council of Ministers are meeting to go through it as well. Accommodation is fine, no complaints. Picking the VVIPs from the airport and taking them to their various lodging locations is also working well. So far so good. We are happy. We are constantly assessing the situation and making sure that we are on top of the game. And what's your take when you look at the issue of solidarity? It's like every Gambian is out to ensure this summit is successful. I've seen you several times going out with the vice president, inspecting the places to ensure everything is intact. But even the involvement of private individuals, we've seen the chairman of the Q group, coming in, supporting us as a Gambian. What does this tell? And what do you think we can learn from this moving forward? It shows who we are as a people, that sometimes issues can divide us. But when it comes to what matters, we are united. As we speak this morning, some elders, imams from across the country, they gathered at the King Fahd Mosque to pray for the country, for the OIC. I've seen young people, the university students union also got in touch. They want to settle to make sure the country is clean. Everybody is participating. That shows that this is the Gambia's event. If it fails, the Gambia fails. If it succeeds, Gambia succeeds. And every Gambian must be proud that we are hosting an event of this magnitude. Now, since 1969, I think, when the OIC was established, not many countries have really hosted it. We have big countries, very big countries within the OIC that have not hosted the summit. Small Gambia, geographically small, economically not very big, population-wise not very big, were able to host such a big event. The second largest gathering of world leaders in the world. It's a great achievement. So geographically we are small, but in the eyes of OIC, we are not a small country. We are a big country. Leadership is key, and Gambia is providing that leadership, and Gambia will provide that leadership for the next 3 years under the leadership of His Excellency the President. I think it's a very critical moment for the Muslim world. You've seen events happening, global events are happening, and things will evolve very quickly. And the President, this is the right time. OIC is lucky to have a right President at the right time. Remember, the President has been hailed as the champion of peace in the African continent, a man who instills everything about peace. Having that man to now oversee OIC in a turbulent Muslim world, I think that augurs well for the OIC. And briefly, Honorable Minister, in the local languages, because the Vice President at the International Airport, Nalon Dolpan Yanta Kanana. Is it update no so far? Yanta Jumal expect la be, and then it overall impression with the organization so far. Madam Inteng me tembo mento tenteng call baby da kanyamale.
fongol be pare la ko ngafa fongol fongo meta pare la le man sakol bina kanne ko aja nyameng ila foreign affairs minister sol nata nyilongol kono ila government official ambassador nata le kabring kunun ko ba bi man sakol fam fongo bina kanne prime minister bina kanne ani president ol ani be bina kanne domon ndefa nyado demanding nyanta kata airport kata mol bendunje bari ko nga fo nyameng gambia meta pare la le fengo fem yalon ko le nyanta kata nyimbengoto Gambia ya kele fa sita andum parital wolon ila taradula ila domorol motom yalon ko wolbe kamala airport ke samba ila dinkeral te be sabati la dameng wolbe parital protocol fana yalon ko be bunyala nyameng ko fana be parital media fana ngajele bi mo jama kana nyim bankon kambi kana o wasila ni silol me fena hotelol me fena domorol me fena bay ka bo dameng silol bi dela domorol be jele hotelol be jele mi fena wolon visibility wolon munti dunia be yaje ko inata conference o nyentole oto media le kumata beti fam bawo ni mi dañi ma bondi bawo ni kono kabo bi kata fo dimaso dunia be gambe jubi la ate Al Jazeera teng Kuwait teng ibe bi jane Qatarin teng RTS teng Sierra Leone teng dunia bebe nyabe tala Gambia kanne oto kulom yano gambe ngo be nyanta content la ko la le gambe ngo be si be nga kambe ngaje ko ni dunia ben jube kan ibe minjala be nyaafala foy saje ko wati ko ten isinano bara atekel ate dan lañina bawo ñing sañ so min kana president barol we kala OIC la ñaton fot we mu ne min ku sekeno dunia kono within the OIC world asi command na meeting wala kono ngena e meeting ka jam ko ten pour ka be ko niata do kolom yalon ko problème olon iba solve la ñame o do kolom yalon ko tol be ñanta ka kontana ko dal. So I mean just all of rek so ñu mëne update rek xam nañ ni fu nekk ni ak nga mëne ka vice president bu Côte d'Ivoire mom exina ci bañ international airport xam na right na war na nekk ci yoon di dem ci hotelam bi ñan lañ wara expect tay ak suba ak overall yow lan mo nekk sa impression with the organization ci wàllu protocol arrangement security transportation ak everything ak li nga mo jotta amagum ci meeting ci yépp. Dinañ expect a président yu bari xawma mënuma la wax exactly because amema liste bi fini wa ma sété liste bi gis na fa président yu bari ay prime minister ay vice president yu bari dinañ ñëw lolu mom nañ ko wax ba paré lu ci gëna am solo moy né juroom fukki dikay ak juroom ñaar ñi nga xamné ñoo nekk di OIC bi ñepp téwu nañ ci OIC bi kenn desul gannaaw even some observer countries nga xamné even observer countries China ñu ngi fi Russia ñu ngi fi yeneen dikay ñi nga xamné nekkuñ ci OIC bi sax ñu ngi fi kon nga am ndaje boo xam ne si OIC ba ñëpp ñi nga xam ne ñoo nekk si OIC bi ñëw nañ bariwut waaye comme Gambie am nañ loolu kon loolu li nga xam ne la war nañ see jaajëfal président bi si njiitaayam moo tax li am ak si jàppale mi nga xam ne moom la jàppale OIC board bi ak secrétariat bi mu jox leen li nga xam ne moom lañ soxla pour ñu def OIC fu mu toll nii lépp yàgg naa pare seen dikkuwaay yàgg naa pare dikkuwaay yi nga xam ne amut fenn fi nga xam ne foofu la ñu di dikka protocole bi mooy nu ñoo amee gaz si réew mi pare woon na sécurité mooy kaaraange pare na moo tax tey société dëkk bi kaaraange lu am solo la waaye lu gën a am solo mooy tamit mooy media bi parce que ñu bari ñu ngi ñëw si OIC conference bi tali isiwul leen dëkkuwaay isiwul leen ak lekkay ñu ngi jógee foo xam ne foofu la gën a yaatu foofu la gën a bare leen isi mooy gistal bi mooy visibility bi ngistal bi pour nit ñi gis ne ñëw nañ suñ ñëwee ñu ñëw si OIC bi ak li nga xam ne mooy génne mooy déclaration bi mooy li nga xam ne moom la ñoo am pour ñu génne ko si biti ne fu mu toll nii daal bu ñu nee Banjul moom la ñu ngi koy Banjul déclaration mooy bu ñu lii la kilifa yi d'accord. mooy xam naa agenda bi moo tax gars yi gën a ñëw sax. waaw agenda bi parce que war a waxtaanee lu am solo la. lu am solo la waaw lu am solo la. moo tax ñëpp ñëw te fu mu toll nii ñëpp a ngi fi waxtaan yi commencé na xam naa suba opening ceremony dina am njiit ñi nga xam ne ñooy njiiti réew yi dinañ waxtaan ëllëg seen biir. ñu pousse Banjul déclaration bi waaye naa xam leen ne mooy adduna bi yëpp fu mu toll nii foo mun di dem seen xel ak seen bët dina nekk si Gambia. waaw comme ni ma ko waxee rek comme noo ko waxee rek xam naa ne ñu bari nañu wax ne OIC bi is just 57 member countries démb sax ñu ko doon waxtaanee di wax ne ñu mun a wax ne OIC bi global la parce que dëkk boo dem rek even in the case of the US nga ne bokkuñ OIC waaye soo fa xoolee ñaata muslim ñoo fa nekk ay millions of muslim te da ngay ne lu fi ruusee rek. Dëkk yëpp am nañ ci interest because for example if you have to pass a resolution about Palestine certainly am na dëkk boo xam ne dina am interest la moo nekk the stand of OIC regarding the issue in Palestine so dafa mel ni lu fi xew rek aduna bi yëpp ci am interest. waaw America sax bi nga xam ne nekkuñ OIC am nañ permanent rep si OIC secretariat in Saudi parce que noo ko waxee loolu la dëkk boo dem te am na jullit ay China Russia America UK am nañ jullit kon OIC
am na couleur bu am solo la du kuréel bu ndaw kon nu ma ko waxee mooy di second largest organisation xam nga UN bi sax di nga wax ne réew rek dëkk yëpp a fa nekk boo mun nañ ko understand bu after UN moom la nga seet te fu mu nekk nii membership baa ngi gën a yokku am na dëkk yoo xam ne dañoo gën a bëgg a nekk member jaajëf ñu ngi koo jaajëfal bu baax a baax ak cabinetam bi yëpp ak government bi yëpp ak képp koo xam ne dooleel nga pour gis ne ñu am ndam si lii. docteur gis nañ tam démba gars yi tànn nañ suñ foreign minister bi ñu jox ko place si biir foreign minister dëkk yi loolu tam beneen ndam la pour réew mi dañ bëggoon nga wax si tuuti. amul si sax suñ permanent secretary bi moom moo jiite tamit. waaw senior government official moo nekk Langjaabo. Tangara moo jiite. ministre si foreign ministers council bi. président bi si boppam his excellent Adama moo jiite OIC bi lépp nag. képp koo xam ne jullit nga. yaa ngi si OIC Mba State président. mooy seen njiit. loolu ñaata million nit la ñaata million nit la. Indonesia rek ñaata million nit moo fa nekk. ay Malaysia ñëwaanguñ Iran ñëwaanguñ Iraq ñëwaanguñ ak dëkk yi Nigeria ñëwaanguñ Sierra Leone ñëwaanguñ soo dajale loolu ñëpp ñaata million nit la fu mu toll ñëpp ñu ngi xool si président Barrow pour mu isi leadership. leadership mooy lan te ñun xam nañ Adama Barrow am na qualité si mi nga xam ne tey su dara xawee si arab wol si muslim wol bi dina jóg mu dem mu saafaral ko. waaye bu leen fàttali ko nag ñu fàttali bu leen fàtte tamit mus naa am Iran Iraq amoon na OIC dañ créé loo xam ne mooy di Islamic Peace Council committee kan moo ko jiite woon Sir Dawda Jawara moo dem kon Gambia dañ yaaga dox jaama yaaga dox diplomatie dañ si yaaga du tey kon buñ xeeb suñ boppa moo tax su ma déggee ñu ma di wax ne Gambia mënuñu organise OIC dama dee ree ñu mun nañoo organise lu ëpp OIC parce que am nañ xol bi am nañ xam-xam bi am nañ pas-pas bi ne mun nañ ko def te fu mu nekk nii def nañ ko. te bii succeed na. dëgg la docteur Gambian bi mun naa def lu nekk. gis nañ fii Gambian moo jël ay moto joxe ko te yëpp moo ko finance pour OIC yu mun a succeed. loolu rek soo ko gisee da nga xam ne ñun mun nañoo def lu nekk waaye bu nekkee ne óolu ne ñu booloo. loo am pour wax ñi nga xam ne tam ñu ngi si biti waaye ñu ngi politicize affaire si. lii du mbiri politique. xam nga Gambia. dañ war a xam ne ñun ñoo bokkandee ñoo bokk a bàyyi ñëpp benn lañ ku nekk nañ la jox sa ak sa yelleef ku nekk njola sa cir ku nekk li nga moom ñu bàyyee la ko ñu bàyyi xaajaloo bi lii du mbiri government bi rek li mbiri Gambie yëpp la suñu amee ndam si lii Gambie yëpp am ndam foo mun di dem si aduna si nga ne Gambia nga jógee dañ leen yéen a xuusoon OIC bu successful so kon lii bëgg naa ñëpp jàppa si ñëpp a ngi see jàppa nag comme ni ma ko waxee bu yàggul nii ne kilifa yi woon nañ ma imaam yu bari ñu ngi toog King Fahd fu mu toll nii ñu ngi wàccee kaamil pour ñaanal réew mi pour dal am si réew mi pour affaire mu sok si waa ñaan yi moo nangu Gambie réew mu am ñaan la kon ku jóg nga ne da ngaa yaaxal Gambie su boppa ngaa yaaxal waaye réew mi fu mu toll nii jëm kanam rek kon na ñëpp jàppa si maa ngi nag gërëm media bi yéen a ngi liggéey bu rafet parce que li su génnee yéen a ko génnee mën nañoo am OIC bu successful naka la ko aduna si xamee mooy mu génn si biti depuis bu li commencé ñu ngi liggéey ak yéen QTV ñu ngi liggéey ak QTV Paradise ñu ngi liggéey ak Star TV all the media house yaa ngi liggéey together pour gis ne ñu amee very good coverage plan boo xam ne Gambia aduna si yëpp dinañu xool mooy weekend bi mi nga xam ne suba ak gannaaw suba loolu la xam naa ne am na ñu bari mënuñ fii teew so media bi la ñu mën a follow pour mën a xam leew so media bi seen taxawaay si sommet dafa overla am solo comme noo ko waxee rek but finally yan advice wala yan message nga amal Gambian si ahead of tomorrow's summit ñu keep the peace comme ni ñu ko xamee Gambia dëkk boo xam ne la jàmm la ñu xamee soo gisee ñu toog ñu xool njiiti Afrique yëpp ñu seppi si président Barrow ne yaay ki nga xam ne yaay président bu gën a am jaama Afrique loolu réew la du lu ndaw nga jël kooku nag nga ñëw nga ne ko mu ñoo jiite OIC loolu tam beneen ndam bu mag la pour Gambia kon ñu dal ñu saxal jaama bi nga xam ne moom la ñu xamee waaye tamit ñu bàyyi xel ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk di liggéey pour kaaraange bi am security service ñu respect leen
suñ la wooyee bul dugga fii bu fa dugga bul weranteeg ñoom jaaral nii jaaral foofu parce que loolu mooy war a wone ne Gambia nit ñi am nañ discipline ba pare saxal nañ jaama surtout police yi nga xam ne ñoo nekk di liggéey pour gis ne kaaraange am parce que fu mu toll nii am nañ gan yu màgga de soo amoon sa kër tey nga am gan mag a mag mu ñëw sa kër di nga def sa kéemtalaay kàttan pour gis ne dara du ko dal dina mun a fanaan si jaama mu lekk bi suur mu kontaan su jibee mun na ma fu mu jógee kon pour loolu am pour ñu gis ne ñi nga xam ne ñooy suñ gan ñi nga xam ne seen ndika leen jógee ñu am jaama ñu mun a am kaaraange ñu def lu police yi wax jaaral fii bul dugga fii su boobaa ñaari fan rek la xam nañ ne nag nañ am obstruction si route bi ñu ngi baalu axa nag képp koo xam ne dina la affect waaye si liggéey bi la bokka ne am nañ ay gan yoo xam ne foog ñu teral leen te sooy teral ay gan yu maaga yi du si dee mën a ñàkk. jërëjëf Dr. Ismaila Ceesay, the Gambia's Information Minister. He was just trying to give us some updates regarding, the arrival of the head of state, but overall his impression so far about the hosting of the OIC Summit here in the country. Doctor, thank you so much for coming on the program. Thank you. Well, viewers, that was Dr. Ismaila Ceesay, the Gambia's Information Minister. We are talking to us about, like I said, the arrival of like he said, more leaders are expected this evening and tomorrow also as well. Just earlier on, you saw the arrival of the Vice President of Côte d'Ivoire, Koné, who is here representing the President of Côte d'Ivoire. Mr. Mbouch Balde, dengan kadi Dr. Ismail Ceesay garal fofu nonu. Absolutely reassuring. Moom pare na dëkk gi pare na prestige bi ñu war a am nañ ko. The president, the king of what, Mungi win award on peace. Can you imagine he being now the chairman of the Organization of Islamic Cooperation, the movement to peace. So yes, that was a glowing portrait, as it were, of things as they are, as one would expect from a minister of the government. Thank you so much, Mr. Mbouch. Well, viewers, we will now go with a short break, and when we will return, when we receive information of the arrival of any of the leaders any moment from now. So continue watching QTV, and then we'll be back later. Bye-bye. Sure. Nah, si suñ promo bu bes bi di suñu bundle mega promo léegi mun nga dugga si internet bi si noo ko buggee ak num gën a yombee jëndal suñ data bundle package boo bugga te nga am si wàññite bu màgg dialal star 303 hash pour nga mun a jëfandikoo internet bi si network bu gën a yaatu jëndal 20 megabytes data bundle léegi si juróom-ñaari dërëm ak genn wàlla bu dul loolu nga jënda biga bundle lu dem ba 20 gigabytes waaw dégg nga ma 20 gigabytes data bundle ak suñ mega promo bundles bi mun nga jëfandikoo internet bi waxtaan si lu yàgga ñu jokkale la saa su ne fu ne pour am si lu leer mun nga call QCell customer care si 111 QCell ñoo xaali yoon bi ñeneen toppa lii dafa ànd ak sarta yuñ tëral. Looking for the perfect place to promote your product or place your advert? Look no further than QTV. We are the premier destination for businesses looking to connect